Okay, hi all. Good evening and welcome back to our new session on family law. Am I audible? Yes, yes. Okay. The topic that we will be dealing with today is theories of divorce, and we have Mrs. Inya K as our resource person. On 8 May 2021, we had a session on sources and schools of family law. Now I'm going to present the review of that class. Actually, this review is prepared by Ms. Kartika Babu. Okay. Then, as we all know that family is a basic unit of the society and it's a miniature of the social organization. The family is guided and regulated by family customs, social customs, and legal regulations. Family is a branch of law which governs the formation of a family and the rights and obligations arising out of such a relationship. Regarding the sources of law, Hindu system of law has the most ancient pedigree of the known systems of law. The study of sources of Hindu law is the study of various phases of its development. It would be convenient to classify the various sources under the following two heads. They are ancient sources and modern sources. Uh, Ancient sources under this head Uh, for the following four sources, there are Smritis, digests, and commentaries and digests and customs. Shruti. The word Shruti literally means what was heard. The Vedas thus contain the divine revelation. The term Shruti stands for four Vedas. They are Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, and the Adava Veda. The Vedas are said to be the sources of all knowledge, and the Vedas depict the way of life of our early ancestors. Then comes Smriti. The word Smriti literally means what has been remembered. In theory, the Smritis are based on the memory of the sages who were the repositories of the sacred revelation. And the Smritis may be divided into early Smritis and the later Smritis. The former are called Dharma Sutras and the later are the Dharma Shastras. Dharma Sutras were written in prose. Though a few of them were written both in prose and verse. And the main Dharma Sutras are Gautama, Bodhayana, Abhastamba, Harita, Vasishta, and Vishnu. And Dharma Sutras deal with the duties of men in their various relations. And again, next is Dharma Shastras. The latest Smritis or Dharma Shastras are mostly in metrical verses and are later in age than Dharma Sutras. Uh, they are in a sense based on the Dharma Sutras, but they are not metrical renditions of the Dharma Sutras. And Dharma Shastras deal with the subject matter in a very systematic manner. Then comes Manusmriti. The Manusmriti, as we know that um, it is considered to be the supreme authority in the entire country, and the Manusmriti is divided into 12 chapters, and it contains 2,694 slokas. And it is the most authoritative reservoir of law. And the Manusmriti is a landmark in the legal history of India, and is a great reservoir of concept of law, legal rules, and institutions. Then comes Yajnavalkya Smriti, and it is written by Vijaneshwara, and he classifies a law into three heads. They are Acharya, Vyavahara, and Prayaschitta. Then comes Narada Smriti. It is made in 200 AD, and it is considered to be an important legal code. It was the first code which is mostly free from moral and religious feelings. And the Narada Smriti is outstanding that it deals with the law of procedure and pleadings in detail and with remarkable clarity. Then comes the next important sources, that is
Digests and commentaries. The law contained in Smritis were subjected to various interpretations called commentaries. On the Manu Smriti, several commentaries have been written. The important ones are Kaluga Bhakta's commentary and Govindaraja's commentary, that is Manutika. And of all the commentaries, Vijaneshwara's commentary, the Midakshara, is considered to be more important and the most outstanding one. And the Midakshara has been accepted throughout the country except in Bengal. And the next is Dayabaga, uh, which is considered to be a digest. Then comes the another source of or the another ancient source of Hindu law, that is custom. And as we know that certain essential conditions are there to accept custom as a valid one, and these are the essentials of valid custom. It should be ancient and unique, and it should have been in perpetuity, and it should not be uncertain and vague. It should be reasonable and rational, and it should not be immoral, and it should not be against the public policy. Then only we can accept the custom as a valid one. Then regarding the modern sources, and under this head of all the following items, they are equity, justice, and good conscience, and precedent, and also legislation. Then moving on to the schools under Hindu law. These are the major schools of Hindu law: the Mitakshara school and the Dayabaga school. And Mitakshara school is one of the most important schools of Hindu law. It is a running commentary of the Smriti written by Yajnavalkya, and the school is applicable in the whole part of India except in West Bengal and Assam. And the Mitakshara has a very wide jurisdiction. Then comes Dayabaga. Okay, Dayabaga school is predominantly prevailed in Assam and West Bengal area, and it is considered to be a digest for the leading Smritis. And it is it then its primary focus was to deal with partition, inheritance, and joint family. And according to Kane, it was incorporated in between 1090 to 1130 AD. So these are the main important schools under Hindu law. Now moving on to the Muslim law. Muslim law is applicable to Muslim, as we know that, and a Muslim is a person who subscribes to the basic tenets of Islam. And the Muslim text writers maintain two conditions to be satisfied to be Muslim. First one is a person who believes in the unity of God. The second condition is that he should believe that the Muhammad is a messenger of prophet of God. So then only a person can be considered to be a Muslim. Then regarding the sources of Muslim law, it can be classified into two heads. They are primary sources and secondary sources. The primary sources. First of all, Quran. The Holy Quran contains revelations of divine origin, and this is the primary and ancient source of Muslim law. And it contains about 6,000 verses, and it is the fundamental source of Muslim law. Next is traditions or Sunnah or Ahadith. The Sunnah or Ahadith is a tradition or precept of Prophet or a usage of Prophet, and it is some kind of practice and precedence that is to be followed by the Muslims. Then comes Ijma. Ijma is an essential feature of Sunni school. The word Ijma means the agreement of the jurists among the followers in a particular age on a particular question, and it can be said to be consensus of a juristic opinion. Then comes Qiyas. It means analogical reasoning. They are the conclusions drawn from a given principle, and by this method,
All the Quranic principle and various commentaries are to be critically studied, and after that, a deduction or a new principle can be arrived. Anyway, the Qiyas is the Qiyas is considered to be the lowest source of Muslim law. Then comes the secondary sources. Uh, First one is Ijtihad and Istihsan. It is the doctrine by which the interpretation and reinterpretation of Muslim texts can be made on basis of reason. And Istihsan literally means the juristic equity. Then comes the custom or of. The word custom means any kind of usage followed by the people of a country from time immemorial, and it has a force of law. To uphold a custom, it must be reasonable, as we know that. Then comes judicial decisions. And next one is legislations, though the Shariat Act of 1937 was considered to be a landmark legislation in this regard, and there are certain other legislations like Waqf Act 1954, Child Marriage Act, Restraint Act 1929, the Resolution of Muslim Marriage Act 1939, etc. Regarding this, regarding the schools under Muslim law, um it can be broadly classified into Sunni schools and Shia schools. The Sunni schools can again classified into Hanafi school, Maliki school, Shafili school, and Hanbali school. Then Hanafi school is the first and the most popular schools in Muslim law. And before being named Hanafi, the school was known as Kufa. The in relation to or with respect to Maliki school, it gets its name from Malik bin Anas. He was the Mufti of Medina. Then comes Shafi school. According to this school, they considered Ijma as the important source of the Muslim law and provide a validity to the customs of the Islamic people and follows more method of Hanafi school. Next is Hanbali school. Ahmad bin Hanbal is the founder of this Hanbali school, and he founded the school in 241 AD. Then comes Shia school. Here also there are three schools. Itna Asharis, the Ismailis, and the Zaydis are the three schools coming under this category. Now, finally, the Christian law. Regarding the sources of Christian law, we can classify the sources into four major heads. They are the scriptures or the Holy Bible, or the traditions, reasons, and experiences. Regarding the scriptures or the Holy Bible, it is made up of books that were written over a period of 1,000 years, and it contains letters, history, genres, and poetry. And the Bible can be divided into two sections. The first one is the Old Testament, and the second is the New Testament, which contains the life of Jesus. Traditions, initially traditions were interpreted as the teachings of Jesus Christ to his followers. Then the followers recited to the teachings to the Christian people. Today, it has come to be associated with the approaches that guide the different Christian groups. Okay, okay, that's about the review. Okay, okay. Thank you all for your patient listening. Now I invite our resource person, Mrs. Sinya Sheshi, to take over the session. Over to you, Sheshi. Thank you, Jamal. Am I audible? Yes, you are. Okay, thank you. Today we are going to discuss about theories of divorce. Okay, for getting divorce, what we should do first? What's the first thing to get divorce? We should marry first. Okay, then we can look into marriage. What is marriage? When we comes to the definition of marriage, the authentic book in the field of law is Blacklock Dictionary. Blacklock Dictionary defines marriage as
a contract according to the form prescribed by law by which a man and woman capable of being entered into such contract mutually engaged with each other to live their whole life together in the state of union which ought to exist between a husband and wife. So it's basically a contract, but the definition is not clear and it is not a concrete definition. നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കോൺക്രീറ്റ് അല്ല, അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കത് ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലാവില്ല. It's simply a definition, that's all. In many religion, marriage has been considered as a contract. Example, in Islamic law, it is considered purely a contract. The only condition to enter into that contract is to attain puberty, which means, according to Islamic law, the main purpose of getting marriage is to making offsprings. To having so much of children is main purpose of your marriage. And the religions like Catholics, Hindus, they believe that contract of marriage is sacred and must not be broken. That means once you enter into a marriage, you should live with it, not only in your lifetime, but also when you are die. Hindu law, it's a marriage is a sacrament and indissoluble bond. So you cannot dissolve your marriage in your lifetime. All these were the concepts of ancient times. And the next one, marriage is considered to be a junction of three important duties, that is social, religious, and spiritual. This is held in a Jayachandra versus Anil Kumar. This is a case. See, when we are dealing with marriage, it's only giving some what we call some functions, what we should do after marriage. And the next one, concept of Hindu marriage. Yes, the institution of marriage as a sacrament union as well as holy union. We have already known about this Manu, who has written Manu Smriti. According to Manu, a marriage cannot merely untie in life but also death. നമ്മൾ ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരാളാണ് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദു ലോ, we are solemnizing a marriage for attaining four purposes. That is otherwise called Chaturvida Purushartha. Example, Dharma, Artha, Kama, Moksha. That means Dharma means for doing your karmas along with your wife. That means for creation of children, something like that. Artha means making money, doing businesses, all these things. Your wife or your spouse should be with you. And the next one is Kama, to attain physical satisfaction. And the next one is Moksha, that is based on spiritual. Okay, a woman should be accompany her husband in death also. See, based on these principles, this ritual sati is executed in our country. Normally, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആൻഷ്യൻ ഹിന്ദു ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ പോവാന്നുള്ളൊരു രീതിയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിനെ അക്കമ്പനി ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിക്കാണ് സതി പോലുള്ള റിച്വൽസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും വൈഫ് മാത്രം ഹസ്ബൻഡിനെ അക്കമ്പനി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സമ്മാൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതൊരിക്കലും ഹസ്ബൻഡ് നേരെ തിരിച്ച് സതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് കേട്ടുകേൾവി പോലും ഉണ്ടാവില്ല. And the next one, like Manusmriti, there are Narada Smritis, Parasara Smritis. They are mentioned for circumstances in which a woman may abandon her husband and take another man when the husband is missing. When her husband is missing for a long time, a woman can choose another man. And the next one is when husband is dead. And the next one is husband is an ascetic. When he is himself devoted to religious purpose, then also a woman can find another man. And the next one is husband is fallen. For example, when her husband is become wicked or he is from another caste, she can marry or choose another man. And the next one is the husband becomes impotent. For example, if her husband is impotent, she can choose another man. But we are not that much aware about this Narada or Parasara Smritis. We are more familiar with this Manusmriti. Why? Because it has a kind of male chauvinism. And our society would like to accept these kinds of things alone. And we don't like to give any kind of rights to these women. Because we don't even think that they are belongs to human beings. See, for example, just some minutes ago, Jomal addressed me as Mrs. Sinya. See, just 5 years before, I was Miss Sinya. Now I'm Mrs. Sinya. My husband is still Mr. before marriage and after marriage. I'm not saying that it's a big problem, but our society is considering everything in this manner and all.
See, why we need this kinds of differences? Because people should know that I am married, but when it comes to my husband, that is not necessary. I don't know why such kinds of differences are there. And the next one, we know that masculine and feminine natures. Masculine means they should be independent, they should be strong, and so many characters are there. But when it is feminine, they should be sweet, sensitive, they should be kind. So many principles are there. When you look into Google, you will be you will you will be amazing, because what are the contents included in this kinds of masculine and feminine? Actually, I don't know whether it is man or woman. They should be blessed with a lot of qualities, irrespective of their genders. Okay, and when it comes to man, our society always considered they should be independent. And till before 1955, our Hindu is never known for this kinds of divorce or anything else. 1956-55 കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ഹിന്ദു മാരേജസ് ആക്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഹിന്ദു വുമൺ ഒരിക്കലും ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലായിരുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈംസ് men are free to practice polygamy. They were not compelled to make any kind of monogamous relations. അതെന്താണെന്നറിയില്ല. യൂഷ്വലി സ്ത്രീകളെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് ഈവൻ മനു കൺസിഡേർഡ് ആസ്, മനുസ്മൃതിയിലെ മനു കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ചാറ്റൽ. ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ചാറ്റൽസ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് പണയം വെക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാറ്റലായിട്ടാണ് സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ മുൻപ് മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, ഒരു മിത്തോളജി. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ചൂത് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം വൈഫിനെ ഒരു ചാറ്റൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. സി, പീപ്പിൾ കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൈഫ് ആസ് എ ചാറ്റൽ. ഇൻ മലയാളം, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹസ്ബൻഡ് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സപ്പോസ് ടു റൂൾ. ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരിക്കുന്ന ആളും ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരിക്കപ്പെടേണ്ട ആളും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഈ രീതിക്കാണ് നമ്മളെ മാരേജിന്റെ കൺസെപ്റ്റും മാരേജിന്റെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. See, when it comes to Hindu Marriages Act, Section 5 deals with what are the conditions to be fulfilled by the persons, whether it is bride or bridegroom. First one is monogamy. There should not be any living spouse when that person is going to marry. And the next one, consent. That means a person should be sound mind to give, and all other qualification which make him capable to give a consent. And next one, age. The man should be 21 and woman should be 18. And the next one, they should not be related with any kind of prohibited degree of relationship, which was clearly described in our act. Like, for example, our sisters, our brothers, if our stepmother, all these are prohibited degree of relationship. When it comes to Sabinda means we are related to with Pindas, means some people are eligible to offer Pindas. We are not allowed to marry such kinds of persons, but still, if our custom allows, we can do so, if it is not against public policy. That is why in Hindu community, cousins can marry. But when it comes to Christians, they cannot even think about such a things, marrying our father's sister's daughter or marrying our mother's brother's daughter. See, and the next one is, and Section 7 of Hindu Marriage Act deals with what are the ceremonies. There is the act never compels us to do any kinds of ceremonies according to customary rights of either party. And the next other one is Saptapadi. See, നമ്മളെ ആക്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ, ആ കസ്റ്റമറി റൈറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇഫ് ഐ എം മാരി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഹിന്ദു ലോ, I should follow either of my either it's brides or bridegrooms rituals. രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ ഹിന്ദു മാരേജ് പ്രകാരം കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമറി റൈറ്റ്സ് വെച്ച് മാരേജ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. ദ ഓൺലി തിങ്സ് വിച്ച് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ അവർ ആക്ട് ഇസ് സപ്തപതി, ടേക്കിംഗ് 7 steps. In some places it's only 3 steps. Just we are taking 3 steps in we are just taking 3 steps before holy fire. ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഫയറിന്റെ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് 3 സ്റ്റെപ്സ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. In Ashok Kumar versus Usha Kumari, if a parties are recognized as husband and wives by the society, no question of ritual can be raised. See, ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡും വൈഫായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന 2 പേര് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റിച്വൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് സപ്തപതി എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ 6 times മാത്രമേ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. And the next one,
what is divorce? See, now we've seen what is marriage. Now next is what is divorce. When it comes to marriage, we see that particular functions assigned by the society and particular riches are there, like dowries, when it comes to women. അതിൽ യാതൊരു ലോജിക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. നമ്മൾ ഈ മാരേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൗറി കൊടുക്കുന്നതിൽ വേറെ ഏതൊരു ആനിമൽസിനെ നോക്കിയാലും പ്രൊക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ എന്നുവെച്ചാൽ വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡോമിനൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്നറിയോ, അവർക്ക് മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഐ എം നോട്ട് ടെലിംഗ് ദാറ്റ് ആ ഒരു മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇതിൽ പാർട്ടല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. മറിച്ച് വേറെ ഇപ്പം ഏത് ആനിമൽസിലാണ്, ഈവൻ ലയൺ ആണെങ്കിലും ടൈഗർ ആണെങ്കിലും ഏത് ആനിമൽസിനെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രൊക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ അമ്മയ്ക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രിഡോമിനൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അതൊരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ വീക്ക്നെസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി അബ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയാണ് എപ്പോഴും എടുക്കാറ്. The next one is, what is a divorce? A divorce is a court judgment ending a marriage. By divorce, we are ending our marriage. The term divorce has been derived from the Latin word divortum, which means to toss aside or to separate. Divorce simply means that we are ending our relationship. See, there should be some valid legal reasons to put an end to your relationship. See, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സർട്ടൻ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് വേണം. അതല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. In early Roman law, marriage and divorce were essentially private act of parties. Why I mentioned this? In all times, whenever we look into, wherever we look into, we can say that the parties themselves, with their consent, they cannot divorce. See, divorce was prohibited in ancient Hindu law. And but when it comes to Roman law, they consider the marriage and divorce are essentially a private act of parties. And the next one, in modern matrimonial law in India has been greatly influenced by and based upon English matrimonial law. We know that most of the laws, still now we are continuing IPC, CRPC, on CRPC, though we are enacted after 1956, still we have ordered so many things from English people or British people. For example, in England, they are purely religious people. They were purely religious people. And till 1857, they had no provisions for divorce. Matrimonial Cause Act 1857 for the first time permitted divorce by judicial process. Before 1857, divorce could be obtained only by way private act of parliament, and only by very rich could afford this luxury. Under the act, husband could file a petition for divorce on the ground of wife's adultery. Single act was enough, but wife had to prove adultery coupled with either incest, bigamy, cruelty, or 2 years of desertion, alternatively rape or other unnaturals. See, 1857 മാട്രിമോണിയൽ കോസ് ആക്ട് വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള ഡിവോഴ്സിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ആകെ ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആക്ട്, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ലോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ടുപേരുടെ ഡിവോഴ്സ് പാസ്സാക്കണമായിരുന്നു. അതിന്റെ അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഡിവോഴ്സ്, മറിച്ച് ലക്ഷറി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഡിവോഴ്സ്. ഹസ്ബൻഡ് വാസ് ഓൺലി ടു പ്രൂവ് the wife has committed adultery. When it comes to wife, she should prove that the wife and the husband is guilty of adultery along with incest, bigamy, cruelty, or 2 years of desertion, or alternative rape or any other unnatural offenses. See, അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഈ അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു വൈഫ്, ഷീ ഹാസ് ടു പ്രൂവ് സോ മെനി തിങ്സ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, a marriage may dissolve by act of God, by act of parties. And after 1857, and in our countries after 1956, we know that a marriage may dissolve by act of God or by act of parties. By act of parties means through divorce, and by act of God if our husband is died or something like that happened. And the next one, Hinduism has always been against divorce. Kaudilya consent theory. See, though we know that Hinduism has always against divorce, Kaudilya believed in consent theory. But though Kaudilya has famous in so many matters,
But when it comes to divorce, his theory was unknown because people always consider this women as chattel and they don't believe giving consent or anything. Even if your husband is practicing polygamy, we should be with him because our country is like that. Because we are till today we are considering Sheila Badi as an ideal woman. I think many of us know who is Sheila Badi. She carried her old husband, who was caught with a leprosy in her head in a basket, and she bring him to a brothel because of his desire. Because our people and our society, our man consider these kinds of women are ideal. Even they are living an immoral life with some other woman, we should accompany them, we should accept them, we should never depart, or we should never go away from them. We should never take any kind of action to make divorce. And the next one, according to Manu, he not believed in divorce. And he will not believe any kind of consent theories or giving a consent or consented divorce because he considered we are a property. See, if you have a property, whether you are having a lot of wives or you are having an immoral life, whatever happens, your property should be with you. The Law Commission of India, in its 71st report on the Hindu Marriages Act, mentioned about irretrievable breakdown of marriage. Also, it is included in one or two points in our Hindu Marriages Act 1955 about this irretrievable breakdown of marriage. Thus, a Law Commission of India in its 71st report elaborately discussed about irretrievable breakdown, and it is suggested that it should be one of the ground to give divorce and different theories of divorce. When we comes to theories of divorce, we can see that there are three main theories. That is fault theory, no fault theory, consent theory. But there are some other theories are also there. The first theory is indissolubility of marriage theory, which means that marriage is an unbreakable tie between husband and wife. It's a union of bone with bone and flesh with flesh, so you cannot get divorce. Simply means this indissolubility of marriage theory will never allow you to get divorce. And the next one, divorce at will theory. Which theory propose that? According to this theory, one can divorce one spouse whenever he please or she please. Whoever please that I want to take a divorce, I want to divorce, then he can divorce. That is what enumerated in this divorce at will theory. Next one, fall, guilt, offense theory. Divorce only on the basis of one of the parties has committed some sin or offenses. In this theory, divorce can be given only when whether it is husband or wife have committed some kind of offense. This was clearly specified in Section 13 of Hindu Marriages Act, and it's also mentioned in Special Marriage Acts also. And the next one, frustration of marriage theory. Frustration of marriage theory means the wedlock may be frustrated for a party to marriage even though other party is not guilty of any marital offense. Suppose if I'm living with a person and I couldn't find any kind of marital offense, I have no allegation of marital offense against him, still I am not satisfied due to some other reasons, whatever it may be, and I am frustrated with this wedlock, I can apply for a divorce. That is dealt in frustration of marriage theory. And the next one is consent theory. Consent theory means husband and wife together giving consent for divorce. It's also given under Section 13 Clause B of the Indian Hindu Marriages Act. And the next one is breakdown theory of divorce. The basic human and social problem of the maladjusted couple. Many marriages fail not because of the wickedness of one party or other, but they just fail. Sometimes we know that our marriage is already broken, but we don't know what to do. See, we know that it will never going to change, and it will whatever happen will continue to be happen. So that is comes under the purview of breakdown theory of marriage. So we have find already five theories of divorce. First one is indissolubility of marriage theory, and the second one divorce at will theory. Third one, fault, guilt, or offense theory. Fourth one is frustration of marriage theory, consent theory of divorce, and breakdown theory of divorce. Though we have so many options are there to get divorce, still we are choosing when it comes to women, they are usually choose the way of to commit suicide or
desert their family away and running to somewhere else. Why it is like this? Is there anybody? Even though we have so many grounds and so many judicial supports are there, why we are frustrating or why we are hesitating to go for a divorce, even though we have 1,000 reasons to go for a divorce? Why it is? Please, anybody? Ma'am, ours is a patriarchal society, isn't it? Yeah, yes, definitely. So the women, they just want to stay. They are comfortable. They feel they are comfortable at the society. Stigma will come if you are leaving, doing. So that's why they just stick to the ma'am. Definitely, definitely, definitely. And thank you very much. See, though you have 100 reasons are there, you will hesitate to divorce just because of the society will torture you without any limits or beyond your all limits. You have to suffer all these things alone. If you left your husband one day and after some days, if you wear a new dress, if you're having good food, if you're driving alone, the people will start to tease you. They will they will make you as a like a joker in before the society. സീ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ മാരേജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈവൻ ഇഫ് ഹീസ് ഡൈഡ് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൊസൈറ്റി അങ്ങേ അറ്റം പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ലിവിങ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് മെസ്സേജ് ബിക്കോസ് ദിസ് സൊസൈറ്റി ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് യു വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു യുവർ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ്. A personal matter is only a matter which is only related to you. You don't have to mind about what others are going to say. See, our people are still caring and listening about others' issues, not to solve that the same, but to enjoy the same. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ടി വിയിലുള്ള സീരിയൽസ് ഒക്കെ കണ്ടാലറിയാം, നമുക്ക് അത് കാണാനേ പറ്റില്ല, കാരണം ഫുൾ ടൈം എല്ലാവരും കറിയായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിന് ഇത്രയും വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നോർമലി ദ സൊസൈറ്റി വുഡ് ലൈക്ക് ടു സീ അതർ പീപ്പിൾ ക്രൈങ്. ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും വേറെ സോഴ്സസ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും കാണാനാണ് ജനറലി പീപ്പിൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പറയില്ലെന്നോ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. എത്ര ദിവസം പറയും? എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ ലിമിറ്റ്. they will may becoming a laughing stock maybe for one week, maybe for 1 month, maximum 1 year. Thereafter they will get a new source of new piece of informations about some other persons and they will get another story and they will go behind that. സീ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളിപ്പോൾ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എന്തായാലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അൺലെസ് ആൻഡ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അഫക്ടിങ് എ തേർഡ് പാർട്ടി, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു മൈൻഡ് ദം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്റ്റിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൺസേൺ ആയിട്ടും അത് കാരണം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല. ഒരാൾ തികച്ചും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൊസൈറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ജനറേഷനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനറേഷനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിക്കായിരിക്കും ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ഡ്രസ്സിങ് കാരണമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വൈഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഫാമിലി ബ്രോക്കൺ ആവുന്നത്. സി, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിക്ക സ്ഥലത്തുനിന്നും കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഗോഡ് സേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും എന്താ പറയാ ഒരു മാറ്റർ ആവാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ജനറലി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓൾവേസ് ഈ വിമൻസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പെൺകുട്ടിയാണ്, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ജെൻഡർ, നിങ്ങളുടെ ടാലന്റിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. സി, കൽപ്പന ചൗള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവരുടെ പാരന്റ്സ് ആരും തന്നെ അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിസിനും ടീച്ചിങ്ങും മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവരിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അറിയാവുന്ന ഒരു കൽപ്പന ചൗളയായിട്ട് മാറി. സി, നമുക്ക് ടാലന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. സി, നമ്മളെ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ചിന്തിക്കാൻ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ടേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സി, രാവിലെ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കയറി അല്ല അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ആൺകുട്ടിയാണ് അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാതിരുന്ന ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും.
But we are ourselves thinking that something is here. See, ഇപ്പം തന്നെ ഡൗറിയുടെ അതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. മുൻപൊരിക്കൽ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ മാരി ചെയ്ത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകൂടാ, അല്ലെ നേരെ തിരിച്ച് അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി താമസിച്ചുകൂടാന്ന്. സി ഞാനൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞോടുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് സി ദേ ആർ സിംപ്ലി ലാഫിങ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെന്താന്ന്. കാരണം ഫോർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹസ്ബൻഡ്സ് ഹോം. Why can't we think for a change? Then we can. I don't say that these are the only problems we are facing. We can think in different ways. We can at least bring our next generation in a good way. And the next one. So we have studied different theories of divorce. First one, dissolubility of marriage theory, divorce at will theory, fall, guilt or offense theory, frustration of marriage theory, consent theory of divorce. Next one, breakdown theory of divorce. You should remember these terms because usually this question is a part of our UGC NET exams. At least 2 years back it was asked. So indissolubility of marriage theory, by its name itself, it was saying that you cannot dissolve your marriage. Divorce at will theory, will according to your view you can dissolve your marriage. Fall, guilt or offense theory, you should go to divorce only when the other spouse has committed some kinds of offense. And the next one, frustration of marriage theory, when the party is frustrated. And the next one is consent theory, that means both the parties are consented to get divorced. And the next one is breakdown theory of divorce. Breakdown theory of divorce means the marriage or that relation is breakdown. A retrievable breakdown of marriage is otherwise called. We cannot put into back or in the okay, we cannot put back that marriage life once again. So once again we have studied different theories of divorce. First one, dissolubility of marriage theory, and the second one, divorce at will theory. Third one, fall, guilt or offense theory. Fifth one, frustration of marriage theory. Fifth one, consent theory of divorce. Sixth one, breakdown theory of divorce. Breakdown theory of divorce. You have to look into this theory because it is somewhat new in our law field. The breakdown theory of divorce means the basic human and social problem is of the maladjusted couples. Many marriages fall into because of the wickedness of one party or other, but the just fail. Because sometimes we don't know why our marriage relation is broken, but still we know that it's a failure, nothing else. We want to move from that, but we have no other options because our law is not allowing this kinds of thing. Just because of we can't make it, we want to divorce, nobody is going to give you divorce. But it is true, you need this kinds of laws, otherwise your life will be ruined. Because just for one relationship you should never lose your life. See, you have so many options, a whole world is there. Even if you divorce someone, see, it is not a mistake. If you can't adjust with some person, if you can't live with someone, it is better to get divorced rather than committing anything else. And the next one, Law Commission of India in 71, the report of emphasized in Hindu Marriages Acts this about this irretrievable breakdown theory. And the essence of the Law Commission stated that the essence of marriage is sharing of common life, a sharing of all the happiness that life has to offer and all the miseries that has to be faced in life, an experience of that joy that comes from enjoying in common things of the matter and the spirit from the shower love, affection on one's offsprings, living together on a symbolication of the negation of such sharing. It is indicating of disruption of the essence of marriage, breakdown, and if it is continuous a fairly long period, and it would be indicate destruction of the essence of marriage, irretrievable breakdown. See, we can see that what are we are sharing? We are sharing all good things. That is, it's the misery, and we are upbringing our child together, and everything is fine if it is like that. But usually, it not happens like this.
the couple has not lived together like husband and wives for a long period, it can also be considered as irretrievable breakdown of marriage or it just comes under the purview of this breakdown theory of divorce. And the next one, section 13 clause 1 clause A, no cohabitation. This breakdown theory is incorporated in Hindu Marriages Act under section 13 clause 1 clause A. That is, if there is no cohabitation for one or more than 1 year after passing a decree of judicial separation. If there is a decree of judicial separation and even after this 1 year or more we are not living together, then it is better to get divorced, and it comes under the purview of breakdown theory of divorce, and it's a ground for breakdown theory of divorce. And the next one is if the court passed a degree of restitution of conjugal right and it does not happen for 1 year or more than 1 year, they have still in the same position and they would like to live as separate, then also it's also we can assume that there is a breakdown of marriage and we cannot repair it any longer. So it also comes under the breakdown theory of divorce. So we have already studied different theories of divorce: indissolubility of marriage theory, divorce at will theory, fall, guilt, offense theory, frustration of marriage theory, consent theory of divorce, breakdown theory of divorce, and divorce under various acts. There are different acts which deals with divorce in our country. First one is Hindu Marriages Act, Parsi Marriages and Divorce Act 1936, the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939, the Special Marriages Act 1956, the Foreign Marriages Acts. All these are deals with marriages and divorce. So we start with marriage and concept of marriage in the ancient Hindu period and how they are dealt with these kinds of things. To marries and how we can dissolve a marriage, either by act of God or by act of parties. And next one is what is divorce. And divorce means a court judgment ending a marriage. Breakdown theory and various acts. And the next one is ground of divorce, the Hindu Marriages Act 1955. See, we have already said there are different theories, mainly these theories, that is fall theory, no fall theory, or consent theory, or breakdown theory. These are the three theories mainly incorporated under Hindu Marriages Act. See, originally we are only recognized fall grounds. That means even if both of you are consented to divorce, you cannot get divorced. Why? Because it is not allowed. Only in 1976, it is allowed to make a consent for mutual divorce. Mutual consent for divorce. And the Act Section 13 was 1 laid on 9 fall grounds on which either husband or wife could sue for divorce. There are 9 common grounds on which either husband or wife can file for divorce. There are 2 fall grounds under Section 13 Clause 2 on which only wife alone could seek the degree of divorce. See, we have seen according to Section 13 Clause 1, there are 9 fall grounds on which either the husband or wife could sue for divorce. And when it comes to Section 13 Clause 2, wife alone could seek the degree of divorce. And the next one is mutual consent. After 1976 amendment, Section 13B of the Hindu Marriages Act incorporated mutual consent. And the next one, theory regarding divorce. The provisions relating to divorce is contained in Section 13 of Hindu Marriages Act 1955. The Act recognized 2 theories of divorce. At first, we have only recognized 2 type of theories. First one is fall theory, and the next one is after 1976 divorce by mutual consent. Section 30 Special Marriages Act, Section 28 also deals with this kinds of mutual consent. And the next one is breakdown principle. Breakdown theory is also incorporated under Section 13 Clause 1 Clause A of Hindu Marriages Act. See, according to Section 13 Clause 2, which incorporated 9 fall grounds, it will come under fall ground theories, fall theories or offense theories. And when it comes to consent, it will come under consent theory. When it is breakdown principle, that is 13 Clause 1 Clause A.
See, even after the restitution of conjugal rights passed, and if you are still remain in the same position for 1 or more years, this which will comes under the breakdown theory of divorce. And the next one is there is no cohabitation for 1 or more years after passing a degree of judicial separation, which can be also comes under the purview of this breakdown principles. And the next one, grounds of divorce. There are different grounds of divorce. And the first one is section 13 deals with 9 falls down. The first one is adultery. If your husband or spouse, either spouse having a voluntary relationship with other persons, it is a ground for divorce. See, even if the adultery committed for a single time, it's a ground for divorce. Okay, it is not necessary to have a necessary or series of facts to commit a adultery, but to prove adultery it will be very difficult, because we know that why it is too difficult to prove adultery. So even though the evidence is not that much strong, you will get divorce on this ground if you have some, at least some evidence. And in some cases you have to bring before the court the person who has helped your husband or wife to make this adultery. And we know that after in recently in Joseph Shine versus Union of India, section 497 has abolished. It was it makes an offense of adultery when it's committed by your husband. Okay, and the next one is cruelty. Cruelty means a cruelty can be either mental or physical. See, നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ക്രൂവൽറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലായ്പ്പോഴും ഫിസിക്കലി തന്നെ ആവണമെന്ന്. ഫിസിക്കലി തന്നെ ക്രൂവൽറ്റി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. It can be either mentally or physically. See, in Vibha Srivastava versus Dinesh Kumar Srivastava, it is said that if your wife cannot cohabit with you because of she was related to her job, it cannot be a reason for your divorce, and it will not comes under the purview of cruelty. ഇപ്പം ജോലിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെ ഹസ്ബൻഡിന് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല, അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ക്രുവൽറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്നില്ല. ആ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, ഗ്രൗണ്ട്സ് ഡിവോഴ്സ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് വിഭ ശ്രീവാസ്തവ വേഴ്സസ് ദിനേശ് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നീലു കോഹ്ലി വേഴ്സസ് നവീൻ കോഹ്ലി. ഓർഡിനറി വിയർ ആൻഡ് ടിയർ, നോ ക്രുവൽറ്റി. സി, ഇപ്പം സാധാരണ ലൈഫിലുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ക്രുവൽറ്റി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഡിഫൈൻഡ് ടു what is ordinary wear and tear and what are comes under the purview of this ordinary wear and tear, what are not comes under this purview. See, next one, desertion. If your husband or wife deserted you for 2 years, continuously for 2 years without any valid cause, it is also a ground for divorce. And the next one is conversion. See, you should study this in this order alone, because usually these kinds of questions has to match section. For example, 13 clause 1, one side it will give 13 clause 1, 1A, 1B, and 13 clause 2, 3, and the other side it will be shuffled in manner, and you should study this in this order itself, then it will be helpful for you. And the next one is conversion. If your marriage according to Hindu marriages law or some other personal laws, and if your marriage is husband or spouse is converted into another religion, it's a cause for getting divorce under section 13. And the next one is insanity. If your husband is mad or become idiot or insane, it's a ground for divorce. It should be in a way like your husband or wife, the spouse who got insane cannot do any kind of marital obligation. He is incapable of become a wife or husband to become. And the next one is leprosy, and it is removed after 2018. See, if your spouse caught with leprosy and it's a virulent form of leprosy, then it is easy for you to get divorce before 2018. But after 2018, this ground removed. And the next one is venereal disease. When he has a contagious disease like AIDS or anything like that, you will get divorce. And the next one is renunciation of external world. A renunciation of external world means, suppose if I'm thinking that I'm renounce this world and I'm going to have a spiritual life without any without concern about marital obligations, so then also the spouse can go for a divorce. So we have discussed about different counts of divorce. We will discuss about this detailed in another session.
Okay, just to mention what are the grounds of divorce. First one is adultery. Adultery, a single instance of adultery is itself. But if it is based on your connivance, for example, നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരിക്കലും ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കണ്ടോളൻസ് മീൻസ് ഈവൻ ഇഫ് ആൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് യു ആർ കണ്ടോൾസ് ദ സെയിം you cannot make the adultery as a ground of divorce. അപ്പം adultery സംഭവിച്ചു നിങ്ങളത് ക്ഷമിച്ചു, പിന്നെ adultery സംഭവിച്ചു നിങ്ങളത് വലിയ കാര്യമാക്കി എടുക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്രുവൽറ്റി. Cruelty can be physical or mental cruelty. Even if your in-laws made any kind of cruelty against you, your husband cannot say that it is from the part of our family. I have no idea about that, because in the eye of law, husband and wife considered as single soul and two bodies. സി ഇപ്പം ഇൻലോസിന്റെ ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേ അല്ല എന്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ല എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഹസ്ബൻഡും വൈഫ് ആവും ദേ സപ്പോസ് ടു നോ അബൌട്ട് ഈച്ച് അതർ. അവർ പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രിസംഷൻ ആണത്, ലോയുടെ പ്രിസംഷൻ ആണ്. റിബട്ടബിൾ തന്നെയാണത്, റിബട്ടബിൾ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡെസേർഷൻ. ഞങ്ങളെ 2 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടു അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺവേർഷൻ. ഇഫ് ദ സ്പൗസ്, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് സ്പൗസ് മറ്റൊരു റിലീജിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്താണ്, അതും ഒരു കോസ് ആണ് ഡിവോഴ്സിനുള്ള. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻസാനിറ്റി. മലയാളത്തിൽ ഹി ഈസ് incapable of doing any marital obligation because of his or her insanity. It's also a ground for divorce. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ ഇൻസാനിറ്റി, വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വൈഫിനൊരു മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഷുഡ് ബി വാലിഡ് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് വി ഷുഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഇൻസാനിറ്റി ഇസ് സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വിച്ച് മേക്സ് ഹിം ഇൻകാപ്പബിൾ ടു ഡൂയിങ് ഓൾ ഹിസ് marital obligations. അദ്ദേഹത്തിന് marital ആയിട്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻസിന് നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ആയിരിക്കും, പല പല റീസൺസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ marital obligation എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. marital obligations എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടേക്കിംഗ് കെയർ, ലവ്, അഫെക്ഷൻ, ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് marital obligations. And the next one is leprosy. When your husband or wife caught with the leprosy, it was also a ground for divorce before 2018. After 2018, this is not a ground at all. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം, ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുൻപത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റിൽ ലെപ്രസി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വെനേറിയൽ ഡിസീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഫോം. അപ്പം എന്തെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ലൈഫ് ത്രെട്ടൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ്. റിനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയും. ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള വേൾഡിനൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളേതായ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, if your husband is not here for 7 years by those would have heard about him. സി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനെ അപ്പം ഒരു 7 വർഷത്തേക്ക് കേൾക്കോ കാണുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യാത്തത്, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈഫിനെ കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ ആരും തന്നെ കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ്. See, we have discussed about 9 grounds. First one, adultery, cruelty, desertion, conversion, insanity, venereal disease, renunciation of external world, not here for 7 years. അതല്ല ലെപ്രസി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. See, ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇത്ര മതി. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാരേജിൽ നിന്നാണ്. മാരേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ബ്ലാക്ക് ലോക്ക് ഡിക്ഷണറി വെച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻ, കോൺട്രാക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോം which was already set. In many religions, marriage has been considered as a contract. Religion like Catholic and Hindu Salon believes that it's a contract. Marriage is sacred and must not be broken. And the next one, marriage is considered to be junction of 3 important duties: social, religious, and spiritual. Though we are speaking like social, religious, and spiritual, most of the married people don't know what these functions are
talking what are these functions. They are really unaware about all these things. Even though I am married, I don't know what is this spiritual duty or something like this. See, it is really simple to say that there are certain duties are there, even though we don't know what are these duties. Actually, we have laws for divorce and marriage ceremonies and etc. We cannot find even a single law or regulation how we should treat our husband or wife. There can be some kinds of religious structure or sculptures there which incorporated some kinds of principles. Rather than this, there is no, it should be an offense if your husband or wife not treating you well with love and affection. And otherwise, I think it can bring some kinds of changes. More than that, if you help your child to know about the importance of family, more than family, how we should treat other people, irrespective of their status, age, caste, creed, sex, and etc. It will bring a drastic change in your society and your relationships. Instead of we are teaching all kinds of discriminations, gender discrimination, status discriminations, and everything, the society continues this like. Okay, and we will be like this for a long time, and we will still remain. Different theories of divorce we have discussed. First one was indissolubility of marriage theory, and the second one divorce at will theory, fall, guilt or offense theory, frustration of marriage theory, consent theory of divorce, breakdown theory of divorce. സി ഞാനിപ്പോൾ ഡിവോഴ്സിന് ഇത്രമാത്രമൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ. സി സത്യമാണത്, അവരുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് ദേ വിൽ ബി റിയലി പിറ്റിഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും റിയലി ക്വാറൽ ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ബഹളമുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ വളരുന്നതിനേക്കാൾ മച്ച് ബെറ്റർ ആണ് പരസ്പരം. if spouse are in a situation, they can together bring their child even after getting divorce. It will be better. See, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് ആയാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താമെന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അതല്ലാതെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയാൽ സി ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൊയാസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നമുക്കത് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആവും. നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ലൈഫ് മൊത്തം സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവാതിരിക്കുക. നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന്, ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചില ഫാമിലീസൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് തോന്നും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഡിവോഴ്സ്. കാരണം that children really suffers a lot because of their parents are together. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ either spouse is abroad, then it will be okay. But when it comes to divorce, it is not okay. Why it is? ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ്, അച്ഛൻ or അമ്മ അബ്രോഡ് ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇത് ഡിവോഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ. വൈ? because of our society and our mental attitude. After divorce, we would like to fight with our spouse a lot, and it will make a lot of problems to our children. See, നമ്മളിപ്പോൾ മാരീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് എല്ലാത്തിനോടും കരുതിയാൽ മതി. നമുക്ക് നമ്മളോടുള്ള റെസ്പെക്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ആ രീതിക്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഡിവോഴ്സ് യു ക്യാൻ ബി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. യു ക്യാൻ ബ്രിങ് യുവർ ചൈൽഡ് ടുഗെദർ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, വളർത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അതേ സ്ഥാനത്ത് you are telling that in the name of your children you are not getting divorce and making a lot of quarrels and issues and fights before them. It will really difficult for them to overcome all those situations. ഈ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കഷ്ടമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പിടിച്ചു നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ്. അത് അവരെ വല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾക്ക് സി ആസ് എ പേഴ്സൺ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. I'm not advocating about this divorce, but I'm simply stating about the facts. And also it's in your syllabus. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Now we comes to an end of this today's session. If any of you have any doubts, you may ask the same. Does anyone have any doubt? Okay, I guess no, there is no doubts. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Sheshi, for your valuable class. It was very informative and thought-provoking. Definitely, it's a very good message for all the women out there.
If you are not happy with a person or if you are not happy in a relationship, just put an end to it and don't lose your life. Okay, thank you all for your participation. Thank you.